Kalatvlive machiegni pacho ma e odwa. Nasingo ni komolo kanyo sade kabiro do kai kod weche manyien mago mag ng'endo weche kamora mora maintie yena mondo mi amosi misawa kenda rwaki mar mondo mi bed koda e yudo weche market kod mag nyinga Nelly Achieng ndhine jaloko mara David Abila. Oido kanyo ni jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny owacho mare biro bedo kaketo maino e loko sectors mopogore opogore e pacho kae moloyo to sector no mano mar thieth. Weche market koda mag ne owacho dichieng mano makawuone kinde go mabende ne ntiere gi giri sama no bag romo mano mar jokanyo no mago mabende wuok e sector no. To us, health is not a cost. It is an investment. We have enacted transformative legislation that establishes a durable framework for universal health coverage, ensuring that reforms are not dependent on political cycles, but are anchored in law, institutional continuity, and public accountability. Through the Social Health Authority, we have implementing a unified financing model that expands risk pooling, reduces out-of-pocket expenditure, and ensures that access to quality healthcare is determined by need rather than income or geography. Since its launch in October 2024, nearly 30.7 million Kenyans have registered as members of SHA. This means that the number of Kenyans with health insurance has grown nearly fourfold from 8 million just 2 years ago. In the same period, we have collected 169 billion Kenya shillings, that's about $1.3 billion, in the Primary Health Fund, the Social Health Insurance Fund, the Emergency Chronic and Critical Illness Fund, and the Public Officers Medical Scheme Fund. And we have paid out 124 billion Kenya shillings, close to $1 billion, as reimbursements to facilities for care provided. We're proud to open our doors to the summit, and we do so with a clear conviction that the health of this continent is inseparable from the broader agenda of sustainable development, peace, and human dignity, the very principles upon which the United Nations was founded. The United Nations Charter and the Sustainable Development Goals make one thing unambiguously. Health is not a privilege, it is a right. And it is a prerequisite for everything else we are trying to build. Bura mano maogai mano mar DCP Rigathi Gachagua kwedo godo thicho oko mare ochakore ayanga odichieng mano makawuono e nyim doho mano mamalo kabende bura maket koda ma iwinjo e nyim jang'ad buche Eric Ogolla, Anthony Murima kaachiel koda Fred Mugambi. Kabende Gachagua ka okalo kuom okinde mage kwedo malich miwuoro thicho mano thiche godo oko kawacho ni mano notimore ataro mar chik kabende odwaro mar mondo mi ochule usache duto mago mabende ne owinjore oyud kinde mabende ne entiere apisi. My lords, your ladyship, the court will recollect that when we last appeared before this honorable court on the 24th of February 2025, I stated to this honorable court on record on behalf of His Excellency Rigathi Gachagua that he was abandoning his prayer for reinstatement as Deputy President
of the Republic of Kenya. To that end, His Excellency Rigathi Gachagua amended and served his re-amended petition dated 13th of August 2025, in which further re-amended petition, he abandoned the prayer for reinstatement. I wish again, my lords, your leadership, to reiterate that position on. To bende jokanyo mago mag Duond Bura mar UDA mawuok e gwenge ma Busia kocha wuok oko kendo gikwedo wach mano mar zoning, mano ma bende giwacho ni en gino mamayo oganda jo Kenya demokrasia. Ne giwacho ni ber ka bende omiyo oganda jo Kenya thuolo mano mar yiero jotelo mago ma bende gidwaro mar mondo omi obi otinegi. Na tunaomba Mheshimiwa Rais, hili ni ombi letu kama Busia, please don't succumb to the pressure of saying you want to zone Busia County. If that happens, it will be disaster in this county. Allow Busia County to elect leaders of their choice. Let us allow democracy to prevail, and democracy is about competition. And I'm emphasizing that democracy is about competition. Sisi hatuko kwa zoning. Kwa sababu sijavaa uniform ya zoning, nimevaa uniform ya UDA. So sisi Busia hatuungi mkono zoning. Na tumekataa kwa kauli moja. Tunasema mambo ya zoning itanyima mpiga kura haki yake ya kuchagua kiongozi ambaye atamuongoza kwa njia mzuri. Haya mazungumzo yanafanywa kule Nairobi. Na huko Nairobi sisi hatukai huko. Wale wanakaa huko ni party leaders, wakubaliane venye wanakubaliana, lakini wasikize sauti ya ground. Hapa ndio ground, hapa ndio kura inapigwa. So sisi wenye tunapiga kura mashinani, tunasema hatutaki zoning. So ukiangalia mambo kama hayo, sisi tunajua kwamba UDA tuko stable. Tunakaribisha vyama vingine ambavyo vinataka power, vinataka sijui nini, hizo vitu zote tunakaribisha. Lakini sisi we are in the steering. So hizo vyama vyote zikikuja, tuwezi sema kwamba wanakuja kukaa kwa meza, atunagawana katikati, na unajua kwamba ANC ilikuwa dissolved, ikaingia kwa UDA. Tuko na Ford Kenya, iko hapo. Kumbuka kwamba hii serikali ni ya Kenya kwanza. Haitakuwa serikali ya UDA na ODM. Itakuwa Kenya kwanza na hizo vyama vyote, alafu UDA ODM wanakuja kujiongezea. No zoning. Na tunasema kwa Kiingereza kwamba reality is not perception. Yes. Okay? Watu wana perceive kwamba 2022 ODM ilikuwa, yes, ilikuwa. But for now, vitu ni different. Na hatutaki zoning. Tunataka gavana wetu akuwe na freedom ya kusimama na apate fair play on the ground. Yes. Tunataka MPs wote wenye wanaenda kusimama wapata fair play. Tunataka MCAs wetu wote wenye watasimama kwa chama yetu wapata fair play. Jatend Duond Bura mano mar PLP Martha Karua bende uokoko kaseyo pinyo wacho mamalo mano mabende owacho ni oserema chwalo omenda isikunde katobedo ni sikunde maket koda mago oseyawi ne ikrok ne tama mano marariyo. Karua ne loso egwego mago makirinyaga kama bende ne olero ni kata okumba mano mar shao kosebedo katiyo makare kendo omenda mathoth osebedo kalware lweta chudhe. Kenya haina shida ya pesa. Tuko na pesa ya kutosha ya kufanya huduma, ya kupeana huduma zote kwa wananchi. Tuko na pesa ya kutosha kuwapatia huduma ya afya bila malipo. Tuko na pesa ya kutosha ya kusomesha hawa watoto wetu kutoka nursery mpaka university bila malipo. Ile iko mbaya. Shida ile tuko nayo sio ya pesa, ni ya matumishi mbaya na wizi. Ile shida kubwa tuko nayo ni ya ufisadi ndani ya serikali ya Nairobi na serikali zote za kaunti. Na kiboko ya wafisadi hapa Kenya ni Martha Karua.
Gavana Manuma County Mahoma Bay ka achiel kod Gladys Wanga ka achiel kod nyawadgi Manuma Mombasa Abdul Swamad Nasir okwedo mokalo moko kuom josiasa e pacho kae mago mabende giwacho ni osebedo ka goyo siasa mago mag akwede. Jotelo ariyogo ne loso e gwenge ma Kongowea kocha kama bende ne gichopo e nyasi mano mar yawo yanga od thieth moro mabende otisi ni Raila Odinga Hospital. Kwamba chama cha chungwa kiko imara na unaweza pata wapita njia, kila soko kinaweza kuwa na mwendawazimu, aende ajizungumzie, aseme kwamba yeye ni kiongozi wa chama fulani. Sisi wote tunajua chama cha ODM kiko na njia na namna ambayo viongozi wanateuliwa katika nyadhifa tofauti tofauti. Na juzi tumefanya National Delegates Convention pale Nairobi, na delegates wote kutoka Kenya nzima wameidhinisha Daktari Oburu Oginga kama party leader wetu. Kwa hivyo yale ambayo tunayasikia labda ni kelele, lakini tunataka wanachungwa wote tushikane pamoja, tutembee njia moja. Na hiyo njia ni kwamba tutazingatia maslahi ya watu wetu, na pia tutaangalia jinsi tutakavyoingia serikali mwaka ujao. ODM will be the government or part of that coalition that forms the government. Haturudi opposition. Hiyo haiwezekani. Na wale ambao walikuja hapa juzi, walikuja hapa Kongowea na kwingine, na yale ambayo wanazungumzia, wanatafuta individuals na wanatupa matusi. Wananchi hawana haja na hiyo. Wananchi wako na haja na yale mambo ambayo yanawahusu. Vile afya itaendelea, vile masomo itaendelea, na vile Wakenya watakuja pamoja, si kutenganishwa. Kwa hivyo, au vile wamekuja hapa wamescore 0. Wajue tu wameenda na wamewacha 0 hapa. Hakuna progress. Mazungumzo, ukiangalia ile sheria, pre-election pact inafaa iwe na registrar of political parties in May 2027. Kwa hivyo tuko na muda, tutajipanga, na wakati mwafaka tutazianza na zitaendelea. Ile ambayo tumefanya ni kusema intention. Tuko na intention kuongea, lakini tuko na muda, tutaanza na technical, tuanze na zile za siasa, lakini kile tunajua ni tutazungumza na tusikizane. Tumesema vizuri kama ODM, tukishikana, tunashikana kama equal partners on a 50-50 basis. Kwa hivyo hiyo ni kitu ambayo tuko nayo kwa fikra zetu, tutaweka kwa meza ya kwamba chama kimoja kikipata president, kile kingine kipate DP. Kweth mago mag jopith rech pacho kae mago mabende oheo gana 25 moloyo to joma mine ka achiel kod rowere koro nyalo biro yudo chirni mathoth mago mag uso rech kod gige rech pacho kae ka achiel kod pinje mago maoko banka bende jopith go bedo kod romo gi riwruoge mago mabende osebedo karango wechego mago mag pur kod pith e alwora mar Afrika, kendo siro mar biro manyo negi chiro mabende ginyalo bedo ka giuse mwandu gi mopogore opogore. Ginyinga iluonga ni Kevin Wamira, biro represent CC mar agriculture and blue economy tiegruok mawan go ka. Koro kaka Kisumu County, Kisumu County oseyudo support mang'eny ahinya from other partners, kaka koro IFAD through ABDP program, masani gero ne BMUs, modern landing site, mabiro kaka kendo chalo aggregation center. Apart from that, the county government itself, motel lagi Professor Nyang'nyong'o, osetiyo matek ahinya e gero bandas ne jonam mondo giyud kaka giketo rech gi kuonde maler. Machielo, as a directorate mar fisheries, wasebedo kwa tiego jonam e yore mopogore opogore kiluwa mabecho. Apart from that, chike magitiyogo e dho nambi bende wasetiego gi masani gin gi bylaws. Machielo kendo manyocha machiegni wase map kiluwa maricho duto te mantie Kisumu County,
kendo wadwaro neno ni gidok chien kendo wapuonjo gi mondo gitim kit luwo maber. The main aim of this program is to look at inclusive trade of fish that also provides economic opportunities for women and for youth. It is very strong on job creation for youth and women, and it is also very strong on ensuring that regional trade actually happens. And fish, through a market access assessment that was done, was found to be one of those commodities that has strong economic performance for all African countries. All countries actually consume fish, and by the time of the assessment in 2024, the traded volumes or the market size was estimated at $22 billion. Nyinga Matilda Amolo, and CEO Great Lake Feeds Limited. Ang'eyo ni rech osebet ka dok piny, rech mar nam, to demand bosebedo ka idho. Koro nitiere need mar timo fish farming. Ji osebet ka timo fish farming, but ok negibedo successful. Great Lakes nobiro 2021, to nwawacho ni wadwaro ni mondo nengo mar chiemo obed piny, mondo jopur mang'eny onyal puro rech, mondo wanyal bedo gi rech mang'eny. Oyudo kanyo ni riwruok mano mar kanise pacho kae NCCK okwayo oganda jo Kenya mar mondo mi gitem gicham kit chiemo mano mowinjore kaka yono mano mar geng'o tuoche mikelo kod chiemo ma ok ni kare. Kane otelnegi kod jadolo Cyprus Onyango ne omedo ni kwan oganda jo Kenya mathoth gamo tuoche mopogore opogore ka luore ni gionge kod ng'eyo mathoth ewi chiemo ma owinjore gicham. Achieng elo NCCK riwruok mar kanise ma Kisumu. Sani walando wach mar chiemo maber, chiemo mamiyo ngima bedo maber. Research oseyudo ni chiemo ma watiyogo sana emamiyo wabedo gi tuoche machalo kaka diabetes, machalo kaka cancer, kata machalo kaka mental health, mamiyo wi ng'ato chalo ka gima biro marach. Kimadho kong'o mang'eny kata kimadho ndawa mang'eny, mano biro miyo ibedo gi chandruok. Ka ichamo chiemo ma chumbi ng'enye, emisiki chamo, kata ihero chiemo ma sukari ng'enye, gik machalo kaka cake, machalo kaka ice cream moko ma sukari ng'enye kabisa, mago gik mabiro kelo ni shida e ndalo mabiro. Bende ok onego wacham mo mang'eny, nikech mo mang'eny no kosebedo mang'eny e dendi to dhi dino leche, to koro miyo ibedo gi gik ma tuoche ma iwinjo ni ng'ato obedo gi heart attack. Mawachona ni nyaka wachiem e yo makare kaka Nyasaye noketo. Nyasaye nochweyo nwa chiemo mabeyo monego watigo kaka lote kata matunda. Nochweyo nwa chiemo kaka muogo, rabuon, kata alot mar kienyeji, alot manyachon. Koro magi chiemo midwa ni watigo mondo kata kapo ni wasechopo ka makora tamalo 50 mar thoe ma bede kata dwe ka dwe ikelo gi tuoche iluongo ni non-communicable diseases, tuoche mikelo nikech kaka wadak. Mar ariyo, nyaka wabed jok manyalo timo exercise. Iwuotho, ok ni kata kama tini tise chikori apiko. Kama onego iwuoth mana gi tiendi, kama tin monego ipur iseketo ng'ato puro. Ibe nyaka iti gi dendi no mondo dendi no oyud gony. Agamo moya kata kamano kik idhi mabor bang' thuolo machuok aduogo kod weche mamoko. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo ma opodhi? Chom mana go Mikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07141
49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomiko's Company Limited, your trusted building partner. Komuch to wan kore duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Piny koro tauru gi mare, emomiyo Kala TV chako odiochiengi kod sulwe mokinyi. Kabende sulwe mokinyi menyo odiochiengi juma mangima. Kawachako kod weche manyien matuche kendo miyo ing'eyo gik matimore e tung piny koni kod kocha. Kabende warango kaka odiochiengi biro bedo e futo mar yamo e kor lwasi, nondo mar oboke, chal mar apeyni e kind mamoko mathoth. Bang'e to iyudo twak manimba kod jolony ma opogore opogore kanyakla kod kithor mar weche gweko ma opogore opogore. Wechego mag siasa, twak e weche ngima, somo, ohala e kind mamoko. Ema omiyo wuok tich nyaka tich abich itudori kod an Justus Adoyo kaachiel koda ka an Brenda Agenyo saa 12 okinyi nyaka saa 4 onyango mana e Kala TV. Kala TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni pacho ma e odwa yena mondo mi achwali achiel kachiel nyaka kaunti ma Migori kocha. Kama bende wayudo kanyo ni machon ne en ogai mano mar doho David Maraga ne omuolo e kaunti mano ma Migori, kama bende ne oyawo apisi mar duond burano mar UGM kendo ne okwayo oganda mago ma bende wuok e kaunti ma Migori kono mondo mi osire lwedo e lek mare. Collins Gor nitiere kod ler mathoth. Jang'wech laro kom jatend piny moluor David Maraga mano ogai mar duond bura mar UGM okwayo duol mochung'ne yiero kod goro kewe pacho kae kimano IBC mondo goro to med kinde mar ndikruok kaka joluto ombulu gino mabende ne irumo tarik 28. Uyango no oganda mathoth bedo ga modich gino mabende mono gi chopo kuondego mag ndikruok kaka jolut ombulu. Ka wacho ni chenro mar ndikruok kaka jolut ombulu en mano mabende koro winjore tim naka kuonde ma dhano chokre mathoth ahinya to mondo mi oket kwan mag jok moselu ndikore kaka jolut ombulu odhi malo maliche mokalo. We are happy at least that IBC has come up with the mass voter registration which is ending is it tomorrow? Tomorrow. That it has done. What we are urging them is let the registration of voters be continuous. People have many challenges. They may not have had time to come and register this time. Some may have traveled, but if we have continuous registration and not necessarily confined to the county offices, I mean to the constituency offices, they should be able to move to various places, especially where there are functions like sports, I mean in schools. They should take advantage of that and move when there are those functions and register. Regarding the other arrangements, we are observing keenly how the government is funding IBC and the kind of activities that IBC is engaged on. Bende jatelo no medo tielo ne duol mochung'ne yiero kaachiel kod goro kewe pacho kae kimano IBC koro to nyal keto lony manyasani
e chenro go mag timo yiero kaachiel kod mag ndikruok kaka yachiel mar keto yiero e yono ma oyanga. We actually paid a courtesy call to IBC offices, met the chair, the vice chair, and a few commissioners. We raised the issue of technology, use of technology in elections. We were particularly concerned with Smartmatic, the company that has been used in the past, and the assurance we were given is that it has not been engaged. They are going to call for bids, and if it bids, it's going to be considered like any other, but we gave our reservations about it. Otieko ka olero ni ene jatelo mabende kupono no oyiere kaka jatend piny obiro kedo koda ka wechego mag mibadhi gino mabende osebedo ka go tache pacho kae matamre gi nono. As a party, we have two major pillars of our campaign. The first one is the rule of law, and the constitutionalism and the rule of law. I'm sure you differentiate between constitutionalism and the constitution. Constitutionalism is the implementation or the compliance with the constitution. That has been lacking, and as a result, as a party, that is what we are going to urge very honestly to make sure that we deal with impunity. We want everybody to understand that there is nobody above the law. I will, when elected president, be the first one to obey the law, and I will require everybody to obey the law. With that, we will deal with the issue of impunity. The second issue is corruption, as you have rightly pointed out. That is the major problem this country has. We have gone around the countries, as you have been told. This is count number 42 that we are going around today. And the clarion plea from all the counties is that deal with corruption. It is the main problem. If we can succeed in dealing with that, very many other things will fall into place. Ne kalatvlive kowuok e kaunti ma Migori, nyinga Gor Collins. Eche mag mamoko en ni riwruok jopuonje mano mar Kupete bade mane ma Kisumu wuok oko kendo koro giyango moko kuom achiedh nade ma bende gikale kaka jopuonje mago moting'o kaka onge chenro mag thieth makare e kind mago mamoko mana kaka ilerono kod Justus Adoyo. For the union makes us strong. Gikone to duol makedo ng'ati jopuonje pacho kaindi anyet skunde sekondar mano Kupet bade nyiri mano ma Kisumu County owuok oko kendo godho gi piny kotenre koda midhiero koni kod kocha mabed jopuonje osebedo kakaloe. Ka bende ne giwacho ni magi gin wechego eko ma katend migawo mar somo koketo e tim to ka gideg kwepo donjo e skunde pacho kaindi anyat juma dieri mabede koro yawo skunde. Migosi Jojo Sura en jagoro mar Kupete e Kisumu County. When we come together and discuss them, then we are sure there will be a solution to them. Number one is the confirmation of our teachers who are interns. All of us are aware in the courts on the 27th of February, the courts declared internship program by the TSC as being illegal. And it's clear again, they have not appealed at the Supreme Courts. The only thing they applied for is what we call a stay order. So to us and to all Kenyans and as teachers, we believe their work is very simple, to confirm the 44,000 interns. Kopogore koda chenro go eko mag ndiko e tij jopuonje go eko mag intern na Migosi Sura bende koro lieko ni jopuonje go eko mag junior secondary gin mago ma bende koro winje sirkal oyienegi gibed kegen. There is the autonomy. It is clear and everybody is aware that there is nothing much going on in the JSS schools because there is what we call wrangles between the HOI and these other teachers who are employed as JS. You know, mentally they were not prepared even to be there. So it is a bit difficult, and whoever is suffering, which all of us must know, are the students. The teachers could adjust, but I want to tell you there is structural failure that must be dealt with seriously. And the government should take the earliest opportunity to ensure the JSS become autonomy. Bende Osura koro lero ni en gima rach ni telo mochung'ne ndiko jopuonje tich kendo chulo TSC
Koro ling kama tuo banka jopuonjane nono penj go eko. Gino ero bende koro wacho ni TSC otamre chulo jopuonj mabalang' bende yando winjiro chulgi. They should be paid. Students are already admitted in their schools. These students are already 1 term old in their school. They are already on holiday. And today again they are reporting for the 2nd term. But the teachers have not been given their peanuts. What does it tell you about how this government views the teachers? The dignity of the teachers is lower to the ground. And this will make the teachers lose respect. Dokachiel mabendo sir machegni kod jakeno e Kupet Kisumu County kuro manimikae Doris Adhiambo kamikae Adhiambo yogo malich mokalo weche magarita kwe mabendo wacho nonjaore e sub county Maseme mabendo tie. I want to state clearly that our coming here is to revamp the dignity of the teachers that have been thrown to the dogs. We are having, like, particularly I'm coming from Seme sub-county. The teachers are being slaughtered like chicken there. We are tired of typing rest in peace in that county. Security status, the status of security in that sub-county is wanting. We are requesting the government to ensure that there is security for teachers that are serving in that particular sub-county. Kabende kore jakom mar Kupet Kisumu County mano migosi Robert Ogaja. Bende ne osiro weche maket kod mano kata kamano migosi Ogaja koro ywago malich mokalo weche mago kumbago eko mag thieth ne jopuonj maket kod mago mabende wacho ni chenro mar thieth mar SHA en mano mabende rochne malich mokalo kendo gibiyie tiyo e SHA no ero. And lastly, I want to say that this SHA is a major problem. Teachers are dying together with their dependents, and we cannot wait for the teachers and their dependents to be wiped out from the society. And this medical cover must be made better. And if not, the money to be given to the teachers so that they can take private insurance, so that they can get better medical cover and better medical services. All the service providers must be warned in Kisumu County and in the nation that they must allow teachers to walk into the hospital, get treatment without being asked to pay any amount. Weche maket kod magi jopuonji eki ne owacho kinde romo margi moyiedhi e boma ne maduong' ma Kisumu. Ne Kala TV kuke Kisumu County and Justice. Gi lipot ma omiwa kod jafambo Justus Adono bende madikele giko mar mi weche manyien mag ng'end weche. Erokamano kuom kawo thuolo mari kendo rango weche maket koda magi bedo kod otieno majaber. Nyinga Nelly Achieng Ndhine jaloko mar David Abila.